So the purpose of this session is, first we need to know what is the cervical cancer, because many of us, like even the educated or many of other medical professional people also don't know the what can lead to cervical cancer in majority of the women, and how can it be preventable. Just, are you able to see this, my screen now? Yes. Yeah, we can see. Yeah. So this would be an informative session creating awareness on cervical cancer screening and also HPV vaccination, which are vaccines which can prevent this cancer in majority of the people. So what is this importance of creating of awareness? So we need to know, in India, this cervical cancer, it is the second most common cancer among the women, and also the second most common cancer among the women between the age groups of 15 to 44 years of age. And you can't even imagine, India accounts for almost 25% of the global burden of cervical cancer cases. If there are like 1 lakh cases in the all over world, the 25,000 cases would be from India only. So such a social burden is there in our India. And nearly all these cervical cancers are attributable by this human papilloma virus infection, which is called as HPV infection. And the rate of this cervical cancer screening in our country with pap smear, it is less than 5%, because in our setup, in our Indian setup, with our resources, no woman would like to go to a gynecologist if she doesn't have any symptoms or problems. Everyone feels, okay, I'm fine. They'll not go to the gynecologist because I don't have any abnormal discharge, vaginal discharge, or they don't have any menstrual problems or anything, even for any routine checkup also. And in the other setup, like if we see in a suburban or rural background, the health of the woman in the family is neglected many a times, because they casually postpone, okay, next time we'll just take this. Now they go to the over the counter dagar kelli, or else pharmacy dagar kelli, they take the tablets, they give to the woman, and they say, okay, it will get fine. So majority of the times, even the woman health of the woman is also neglected. But cervical cancer, మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే, చాలా వరకు కేసెస్ లో ఇట్ డజంట్ షో, అసలు దానికి ఏం సైన్స్ సిమ్టమ్స్ ఉండవు ఎర్లీ స్టేజెస్ లో, బికాస్ దానికి చాలా లేటెన్సీ పీరియడ్ ఉంటుంది, అరౌండ్ 10 to 25 years ఆఫ్ లేటెన్సీ పీరియడ్. అంటే లేటెన్సీ పీరియడ్ అంటే ఆ వైరస్, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, హెచ్పివి వైరస్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయ్యి అది టు లీడ్ టు ద క్యాన్సర్ విత్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ రావడానికి ఆ పీరియడ్ సమ్ 10 to 25 years ఉండొచ్చు, డిపెండింగ్ అపాన్ ఇండివిజువల్స్. So that is the thing. If cervical cancer is the most effective and economical way to prevent this cancer, because we have this large latency period untundi. So we have many roadblocks now kuda we can give this cancer, and again we can prevent the cancer development in the body. So speaking, what is this human papilloma virus infection? This infection is passed between two individuals from skin to skin contact. It need not be sexually transmitted, but by skin to skin contact to kuda it can get transmitted. So there are almost around 100 varieties and types of HPV. Like HPV types lo kuda we have type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 till 100. It is numbered till 100 and more than that also. And in these, particularly around 40 to 50 types of HPV viruses, they are very important because they lead to ante avi konni warts, ante కొన్ని క్యాన్సర్, నాన్ క్యాన్సరస్ కండిషన్స్ లైక్ వాట్స్ అంటారు, అంటే కొంచెం గట్టి పులిపిర్లు ఫామ్ అవ్వడం, లైక్ ఆన్ ఫింగర్స్ కానీ జెనైటల్ పార్ట్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా గట్టిగా పింపుల్ లైక్ హార్ట్ థింగ్స్ వి ఫామ్ అవుతుంటాయి, అవి నాన్ క్యాన్సరస్. అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ హై రిస్క్ టైప్ ఆఫ్ హెచ్పివి వ్యాక్సిన్స్, హెచ్పివి వైరసెస్ ఉంటాయి, దే విల్ లీడ్, అవి క్యాన్సర్ ని కాజ్ చేస్తాయి, లైక్ వెజైనల్ క్యాన్సర్స్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్, యానల్ క్యాన్సర్స్, థ్రోట్ క్యాన్సర్స్ అంటే లారింజల్ క్యాన్సర్స్, ఓకే, అబ్బాయిలలో పెనైల్ క్యాన్సర్స్ అంటే అబ్బాయిలలో కూడా జెనైటల్ ట్రాక్ట్ క్యాన్సర్స్ ని కాజ్ చేస్తాయి. సో దిస్ వైరస్ ఇస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ స్కిన్ టు స్కిన్ కాంటాక్ట్, అండ్ జెనైటల్ హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది డైరెక్ట్ సెక్షువల్ కాంటాక్ట్ ద్వారా రావచ్చు అనమాట.
So skin to skin contact kabatti, again I'm telling you, they need not be at all. If a person is having HPV wart on the finger or anything, you need not think okay sexually transmitted ayindi ani oka stigma kuda untundi. So need not that be in the mind. And many people have this human papilloma virus infection and they don't even know it, because I'm telling you, the symptoms, to cause that virus, the virus, virus symptoms cause cheyadaniki ante symptoms chupichadaniki body lo, it will take a long period, like around minimum 10 years or 5 years, depending upon immunity levels of the individual. So high risk human papilloma viruses అని చెప్పాను కదా. సో అవి 90% of cervical cancers are due to this human papilloma virus high risk types, like 16, 18, 31, 32 అని ఒక high risk types viruses ఉంటాయి. And greater than 80% of anal cancers, both అమ్మాయిలలో అబ్బాయిలలో ఇద్దరిట్లలో anal cancers అంటే పేగు క్యాన్సర్, and 70% of vaginal, vulval, and 50% of penile cancers, 30% of oropharyngeal and throat cancers. Ivanni, these are caused by human papilloma viruses. And low risk type of human papilloma virus in the mundu cheppinattu 6 and 11 untai. These are low risk types. They cause this genital warts. Warts ante nothing but the thick and pimple types fingers meeda, kaalla vela meeda atla lepothe genital parts meeda form avadam. Ivi low risk types toti vastayi anamata, like 6 and 11. These are categorized to low risk types. So one way we need to ante ela protection cheskuntamu ee infection vall ante we need to get vaccinated, and the vaccine is really safe and effective, and almost millions of people around the world have got this vaccine without any serious side effects. Vaccine lo we don't have live vaccine. Many of them emanukundante oka infection ki ippudu vaccine ante oka live vaccine istare, live virus istaremo a vaccine lo manaki ani. Ee unna HPV vaccine lo they don't contain any live viruses. సో అవి మనకి ఆర్టిఫిషియల్ గా కూడా హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్ కాజ్ చేయదు. బికాస్ కొంతమందికి స్టిగ్మా ఏముంటుందంటే, ఒక మిత్ ఉంటుంది ఏంటంటే, నేను ఇప్పుడు ఒకవేళ హెచ్పివి వైరస్ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే ఫ్యూచర్ లో నాకు హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే ఆర్ ఏదైనా వస్తే అది వ్యాక్సిన్ వల్ల వచ్చిందేమో అనుకుంటారు. దట్ ఈస్ రాంగ్. ఒకవేళ వచ్చుంటే దే వుడ్ హ్యావ్ ప్రీవియస్లీ హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది, నాట్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద వ్యాక్సిన్. అండ్ దిస్ వ్యాక్సినేషన్ ఇట్ వర్క్స్ బెటర్ and for a person who is not sexually exposed to HPV, and it is also effective if even though if they are exposed to HPV when they are sexually active. So all women or sexually active women till 45 years of age వాళ్ళు vaccine తీసుకోవచ్చు. బట్ మేము ఐడియల్ గా టార్గెట్ చేసే ఏజ్ గ్రూప్ ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 9 to 14 years or 9 to 26 years. ఎందుకంటే ఈ ఏజ్ గ్రూప్ దే ఆర్ నాట్ sexually exposed to the viruses. So the effectivity, virus effectivity అనేది వీళ్ళ గ్రూప్ లో మాక్సిమం ఉంటుంది. Even though beyond 26 years of age lo kuda if they are interested to take the vaccine, the effectivity will be there if they are not actually infected with the HPV viruses. So I'm just showing you a recent data. The Lancet and international journal untundi, which like we take references from standard journals. Dantlo already UK lo ఆల్రెడీ వాళ్ళ నేషనల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ లో వాళ్ళు హెచ్పివి వైరసెస్ వ్యాక్సిన్ ని ఇంక్లూడ్ చేయడం వల్ల దే హ్యావ్ సీన్ రిస్క్ రిడక్షన్. అంటే 85 to 95% ఒక గ్రూప్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు. ఒక లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 15 years స్టడీ, ఇది 15 to 20 years స్టడీ. ఇచ్చిన వాళ్ళలో కంపేర్ టు ఇవ్వని వాళ్ళలో చూసుకుంటే దేర్ ఇస్ 80 to 90% ఆఫ్ రిస్క్ రిడక్షన్ అంటారు. అంటే ఆ ఇచ్చిన వాళ్ళలో దే డీన్ 80 to 95%. Sorry to interrupt. So these are the study results of their already our country, England lo vallu they have included this HPV vaccination program in their immunization schedule, and they have seen around ichina valalo there was around 80 to 90% of risk reduction. Ante they didn't had any future history of any cervical cancers kani pre-cancerous conditions kani compared to even valla dantlo. So the vaccination, this vaccination schedule ఎలా ఉంటుందంటే, we have 3 different types of vaccines for cervical HPV vaccination. Cervarix vaccine is a bivalent vaccine. That vaccine will target only low risk type of vaccines, viruses like
like 16 and 18 high risk lo 2 types target chestundi. Gardasil will even cover low risk HPV viruses like 6 and 11. Gardasil 9, it is a new vaccine which has been introduced in India around 2 to 3 months back. So it covers almost 9 types of vaccines. అండ్ మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఇప్పుడు ఈ వ్యాక్సినేషన్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మేము సర్వైకల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవాలా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నా కూడా అని ఉంటుంది. బట్ ద థింగ్ ఈస్, ఈ వ్యాక్సినేషన్ ఇట్ హెల్ప్స్ టు ప్రివెంట్ ఎ న్యూ హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్, అంటే ఈ హెచ్పివి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్. కానీ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ క్యూర్ ఫర్ ఎనీ హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్. ఇఫ్ మనకు ఆల్రెడీ మన ఒంట్లో హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే అది క్యూర్ చేయదు. అండ్ ఎవరైతే మనం వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటామో వాళ్ళు రొటీన్ గా రెగ్యులర్ గా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉండాలి. అండ్ ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ అనేది ఎలా చేస్తాము అంటే, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టెస్ట్ లైక్ పాప్స్మియర్ టెస్టింగ్ అని, హెచ్పివి టెస్టింగ్ అని, లేకపోతే కో టెస్టింగ్. అంటే అందులో బోత్ మేము పాప్స్మియర్ హెచ్పివి టెస్టింగ్ రెండు చేస్తాము. సో కొన్ని అంటే వెరీ గుడ్ రిసోర్సెస్ సెట్టింగ్ వెరీ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ స్టార్ట్ ద స్క్రీనింగ్ ఎట్ అరౌండ్ 21 to 25 years of age. ఈ పాప్స్మియర్ టెస్టింగ్ అవన్నీ ఆర్ హెచ్పివి టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాము. అండ్ పాప్స్మియర్ టెస్టింగ్ ఒకవేళ నెగిటివ్ అయితే గనక ఫస్ట్ టెస్ట్ ఎవ్రీ 3 yearly చేస్తూ ఉంటాం అనమాట, టిల్ 65 years of age. ఒకవేళ మనం ఈ కో టెస్టింగ్ చేయించుకున్నాం అనుకోండి, అంటే పాప్ ప్లస్ హెచ్పివి కలిపి, ఒకవేళ ఒక సింగిల్ టెస్ట్ నెగిటివ్ అయితే ఎవ్రీ 5 years ఒకసారి చేయించుకోవచ్చు టిల్ 65 years of age. సో దీస్ ఆర్ ద మెథడ్స్ హౌ డు వి స్క్రీన్ ఫర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇన్ our gynecology OPD setup. సో ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారంటే, ఇప్పుడు కోవిడ్ సీజన్ ఉంది, ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ షాట్ వేయించాను హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ మా బేబీది, సెకండ్ షాట్ వేయించాలా వద్దా అని చెప్పి. బట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే, యూ క్యాన్, మనము హెచ్పివి వైరస్ ఏ వ్యాక్సినేషన్ అయినా కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్ తోటి ఉన్నప్పుడు మనం వేయించవచ్చు. బికాస్ హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ అనేది ఆ యాంటీబాడీస్ అనేది ఆ వైరస్ కి తగ్గట్టుగానే అది బిల్డప్ చేస్తుంది. అది మనం కోవిడ్ కి వేసే వ్యాక్సిన్ కి ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది కదా, దాంతో ఇంటరప్ట్ చేయదు. అండ్ ఇవి సిడిసి గైడ్ లైన్స్. COVID-19 వ్యాక్సిన్స్, అదర్ వ్యాక్సిన్స్ సేమ్ టైం అడ్మినిస్టర్ చేసుకోవచ్చా లేదా? బికాస్ నేను we have already started a campaigning for HPV vaccination now in our hospital, Medical Chandanagar hospitals. So I have been frequently listening from even the medical professionals also. నాకు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ బూస్టర్ వేయించుకోవాలని ఉంది, ఇప్పుడు నేను హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవచ్చా లేదా, ఆర్ ఎల్స్ మా అంటే లైక్ అడల్ట్స్ అండ్ గర్ల్స్ కన్నా గ్రేటర్ దాన్ 18 years వాళ్ళకు కూడా వేయించాలనుకుంటున్నాం, మేము హెచ్పివి వ్యాక్సిన్స్ వేయించవచ్చా లేదా అని. CDC guidelines అంటే these are the Center for Disease Control guidelines. These are supreme attorney guidelines అంటారు, where in world లో every country follows these guidelines for vaccination. So they have given a green flag for this, and they are recommending if you are scheduled for any other vaccine, not only for like COVID HPV vaccination, flu shots. ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనకు సీజనల్ గా కూడా స్వైన్ ఫ్లూ ఒకప్పుడు చాలా ఇట్ వాస్ పాండమిక్ ఆర్ ఎపిడమిక్ ఫర్ us few years back. సో ఫ్లూ షాట్స్ కానీ హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ కానీ మీరు టీటీ వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకోవాలనుకున్నా, ఇంకా పిల్లలకి రెగ్యులర్ వ్యాక్సినైజేషన్ ఏమైనా వేయించుకోవాలనుకున్నా కూడా యూ క్యాన్ గివ్ దాట్ విత్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్, అంటే గ్రేటర్ దాన్ 18 years వాళ్ళకి కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్ తో కలిపి ఇచ్చేయొచ్చు అని చెప్పి దే హ్యావ్ గివెన్ అ గ్రీన్ ఫ్లాగ్. బికాస్ ఏంటంటే they should not, because e dilemma lo they of taking the COVID vaccine, they should not miss the other doses of the previously vaccinated vaccines and చెప్పి. I feel hope you all of you can understand this, why we have been creating this awareness programs and campaigns for getting awareness of about cervical cancer and vaccination in our population. Because I'm again stressing, cervical cancer is the only cancer which can be preventable by vaccination. Maybe like ma mother age వాళ్ళకి option లేకుండే. If now we see like majority of the people coming to our OPDs with symptoms ఉంటాయి వాళ్ళకి, like బ్లీడింగ్ అవ్వడం ఎక్కువగా కానీ, లేకపోతే పీరియడ్స్ కి మధ్యలో బ్లీడింగ్ అవ్వడం కానీ, లేకపోతే మెనోపాజ్ వచ్చిన తర్వాత బ్లీడింగ్ అవ్వడం కానీ, వాళ్ళని ఇవాల్యుయేట్ చేస్తుంటే మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ వాళ్ళకి సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్ అని రిపోర్ట్స్ లో వచ్చేస్తుంటాయి అన్నమాట. సో ఒక జనరేషన్ వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ లేదు,
లైక్ ఈ వ్యాక్సిన్ ఉంటే తీసుకుంటే మాకు తగ్గేది అని చెప్పి. బట్ మన జనరేషన్ కి, మన పిల్లల జనరేషన్, ద నెక్స్ట్ జనరేషన్స్, దే హ్యావ్ గాట్ అన్ అడ్వాంటేజ్ కి if we vaccinate, if we parents or if we vaccinate our sisters or our wife or children, the future generation, they can definitely prevent this cervical cancer, because it is proven to be like effective if we vaccinate the adolescent girls and young females, and manam screen chestu unte cervical cancer can be prevented ani it's very very clearly proven. And again I'm emphasizing this is the only cancer till now, because with the recent advances of medical everything revolutionaries, we have got a super vaccine so that we can even prevent a cancer which is like which will kill you in later stages of your life, not in the immediate stages, but when you enter when you cross your 40 years of age or 50 years or 60 years of age. So I just wanted to have, because Sudha garu chepparu, like many people have questions of asking about this screening methods kani, vaccination schedules kani. And vaccination kuda ella istamante like 9 to 14 years age వాళ్ళకి ఒక schedule ఉంటుంది, greater than 14 years age వాళ్ళకి ఒక schedule ఉంటుంది. అండ్ వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ స్టేటస్ అంటే వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ వీక్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒకలాగా ఉంటుంది అండ్ నార్మల్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒకలాగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇఫ్ ఎనీ కన్సర్న్స్ ఆర్ దేర్, జస్ట్ express me your concerns or your questions to me so that I'm free to answer them. Vani, I think you had some question, right? We may run out of time, but let's see. We have 10 minutes exactly, I think. Maybe 8 minutes. Vani, are you there? Yeah, I am there. Good evening. Good evening, ma'am. Yeah, thanks for taking the time, ma'am. It is really very essential thing that we required. My question is like just now you told regarding immunity, like based on the immunity we decide over that how to go ahead with that process. సో ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్ స్టేట్స్ ఉంటాయండి, లైక్ కొంతమందికి కిడ్స్ కి ఇమ్యూనలాజికల్ అంటే ఎలర్జికల్ SCID అనే కొన్ని డిజీజెస్ ఉంటాయి, ఇమ్యూనలాజికల్ డిజీజెస్ ఉంటాయి. అండ్ HIV ఉన్న పిల్లలు కానీ, లైక్ క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళకు కానీ వి గివ్ అన్ అడిషనల్ డోస్. నార్మల్ పిల్లలకి లైక్ లెస్ దాన్ 14 years వాళ్ళకి వి డు గివ్ 2 doses. లేదు ఇట్లా ఇమ్యూనలాజికల్ ఛాలెంజెస్ ఏమైనా ఉంటే మేము 3 doses ఇస్తాం వాళ్ళకి. 3 doses is recommended for such immunocompromised or immuno challenged people. Okay, so like how do you decide? Do you have any specific test for that also, or based on their health conditions you decide? No, based on solely based on their health condition. Okay, yeah. Because ఉన్న ఇమ్యూనిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే HIV లాంటి ఇమ్యూనిటీ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు డెఫినెట్లీ చెప్తారు, పేరెంట్స్ అయినా ఎవరైనా డెఫినెట్లీ చెప్తారు అది, బికాస్ దే నీడ్ టు ఈవెన్ టేక్ సైమల్టేనియస్లీ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ దేర్ ఇమ్యూనలాజికల్ కండిషన్స్. కరెక్ట్. సో ఏ వ్యాక్సిన్, నాట్ ఓన్లీ దిస్ వ్యాక్సిన్, ఏ వ్యాక్సిన్ లో అయినా వ్యాక్సినేషన్ ఒక పేపర్ లో ఉంటుంది. దే హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దే హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఎలర్జీస్, ఆ సబ్ కాలమ్స్ అనేది ఉంటాయి అన్నమాట. సో డెఫినెట్లీ దే హ్యావ్ టు ఫిల్ దట్, అండ్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎనీ కన్సర్న్ డెఫినెట్లీ the doctor will be there. They'll be just dose rescheduling అంటే ఒక డోస్ ఎక్స్ట్రా ఇప్పిస్తారు అంతే వాళ్ళు. Okay, fine, thank you. Yeah, good evening, ma'am. One question, Jaya this side. Yes, and good evening, చెప్పండి. Yeah, you were saying like this is for below 44 years, right? 45, Yeah, so no need of taking above 45 years? అంటే it's not so effective if you take after 45 years, because నేను చెప్పాను కదా most of the cervical cancers అనేది ఎవిడెంట్ అయ్యేది greater than 45 years. Okay. ఓకే, ఎందుకంటే ఆ లాంగర్ లేటెన్సీ పీరియడ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే వ్యాక్సిన్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, మనకు ఒక సఫిషియెంట్ పీరియడ్ ఉంటుంది, మనకి ప్రివెంట్ చేయడానికి ఒక స్కోప్ ఉంటుంది అన్నప్పుడు తీసుకోవాలి. ఆల్రెడీ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ దానికి ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ సో కాల్డ్ అదే అరౌండ్ 10 to 25 years ఉంటుంది. మనం 45 years కి చేసుకుంటే మళ్ళీ 47-48 years దాకా కంప్లైంట్ ఉంటే దెన్ ఎఫెక్టివ్నెస్ లేదు అన్నట్టు వ్యాక్సిన్ ది అంతగా. Okay, that's what I didn't take, and I just completed 48. So just wanted to check with you on that. Just మీరు the options for the people who are crossed 45 అట్లున్నప్పుడు cervical cancer screening, like have you had your pap test,
ప్యాప్ టెస్ట్ అయిందా లేకపోతే కో టెస్టింగ్ అయిందా, జస్ట్ ఇవాల్యుయేట్ యువర్ సెల్. అంటే మీరు మీ అంతటా మీరు చెక్ చేసుకోండి, సెల్ఫ్ చెక్ అంటారు దాన్ని. ఓకే ఓకే ఓకే, సో మీ ప్యాప్ Okay, టెస్ట్ ma'am. ఎప్పుడు అయింది? I have not done it from maybe last so many years. I didn't get any So problem. get anytime. it done, get it done. Okay. Okay, so get it Okay, done. ma'am. If it is Right. negative, then it is well and good. Till 65 years అంటే మనకు ఒక 3 consecutive pap tests normally వచ్చాయనుకోండి, then you can stop screening at your age. 3 consecutive Okay, tests అంటే మనం 3 yearly మీరు చేసుకున్న pap test కానీ ఒక 5 yearly మీరు చేసుకున్న టెస్ట్ కానీ నెగటివ్ అవుతే, yeah, you can stop. Or else routine we will continue till 65 years of age. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Good evening, ma'am. Suma here. Like how Yeah, good often should we evening. do this pap smear test or something? How often? Yeah, Like paps often ante, yeah, majority will think that it is done yearly or 2 years koksari ani, depending on your previous pap smear. And if you're not have been tested with pap till now, just get it tested right now. I mean, some report symptoms should come, or just we have to go on our own. Don't Like, wait for any symptom. Don't wait for any symptom. It is a routine screening అంటారు దాన్ని. ఓకే, సిమ్టమ్ ఉంటే వచ్చి చేయించుకునేది, అది ఇంకా ఖచ్చితంగా చేయించాల్సిందే అని చెప్పి, నార్మల్ ఉన్నప్పుడే చేయించాలి. అది లేదు సిమ్టమ్ ఉంది అంటే కూడా చేయించండి. బట్ ద రిపోర్ట్ నార్మల్ వస్తే కనుక every 3 years we will be doing that. Okay. And Okay. one more thing, my And- daughter has taken this vaccination at the age of 12. So she has taken Okay. 2 doses with a gap of 1 month. So Okay, with she a has gap taken on of- 6/6/12 and then 7/6/7th month also. It is June and July she has taken. So at that time, Okay. booster dose was necessary, or enough? This is enough. Usually అయితే it's usually less than 15 years వాళ్ళకి we give 2 doses with ఏమంటారు 5 months apart లో ఇస్తాము. Okay. But So that you time are doctor had telling that- suggested a 1 month gap, and then they suggested booster also, I think, but I don't know, it got lost in the sun. So 2 she has taken. Is it necessary to take the third one? better if, because the first దానికి second దానికి you have given Gap only is less. 1 month gap. Actually minimum 5 months gap ఉండాలి, less than 15 Okay. years కి. Okay. So Now she can take, Well- she's already 22, she's going to be almost 10 years gap it is then. yes, she can take 1 dose. Okay, 1 dose can take. With this much gap, it is okay. Yeah, this much gap is okay, fine. Okay. Okay, thank you, doctor. Yes. We have about 3 minutes left on the Zoom call because this time we chose Zoom. Any other questions? Sir, ma'am, my daughter is 14 years now. As such, till now I was not aware of anything like this. So first, like she is bronchitis patient actually. I mean, not so chronic, but still she has it. So Seasonal? what would you suggest? Yes, ma'am. అంటే సీజన్ కి తనకి అగ్రివేట్ అవుతుందా అది? More than season, she gets affected by temperature. Whatever may be the Okay. season, any change, whether it is heat to cold, cold to anything. So as soon as the temperature changes, she will have that. Though the tendency is reduced to a vast extent, but still she is under that, because of which even now I am continuing her online classes. పర్లేదు పర్లేదు, యూ నీ నాట్ కేటగరైజ్, అంటే తనని ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్ అట్లా ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. And she can take a routine 2 dose because 14 completed up. She has entered 15th year. No, ma'am, she is yet to complete. She is completed 13. She has completed 13. So better you give now 2 shots of Okay. HPV vaccine before she completes her 14th year. Right. Okay, ma'am. Thank you. And ఇంకొక స్టిగ్మా ఏముంటుందంటే ఇది పీరియడ్స్ టైమ్ లో తీసుకోవచ్చా వ్యాక్సిన్? దట్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ విల్ ఆస్క్ మీ, నాకు పీరియడ్స్ టైమ్ లో తీసుకోవచ్చా? ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఎనీ వ్యాక్సిన్ క్యాన్ బి టేకెన్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్స్. Periods are not a contraindication for taking a vaccine like pregnancy.
Yeah, I think for COVID also that started. Yeah, I took actually, Periods are and I not told everybody it's fine. contraindications for taking any vaccine unless and until you are like, you are pregnant or you are breastfeeding. Certain vaccines are contraindicated in pregnancy and breastfeeding, but periods are not a contraindication for these vaccines. Great. Okay, I think we have only 1 minute left on the Zoom call.